Namaste for all. Now I'm going to present the topic name is Fundamental Concepts of OB in the Introduction to Organizational Behavior. It comes under Unit First. Unit First ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ದಿ meaning and definitions of organizational behavior. Now I am going to do the second sessions. This session is split into two. I have divided the session into two. Why? Because this is a long concept. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 2 and ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 3. Now I am going to do the session number 2. So it's a fundamental concepts of OB. OB in the sense organizational behavior. In the short form, I have mentioned it as a OB. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು OB ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ BA and BSc. In our college, I am teaching this for BA students. This is a subject in industrial psychology and organizational behavior. Comes under unit first, paper number 7th. So, paper number 8 is health psychology. It comes for a 6th semester. So, session number 2, topic name you already know and created by myself, Sharmila. Let's see the main what are all the concepts that comes in this field. Especially what are all the fundamental concepts? See, the field of organizational behavior, this field, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ starts with the set of these three fundamental concepts. These three are main fundamental concepts. ಈ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. In respect to the nature of people, ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಸ್ವಭಾವ, nature of organization, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಭಾವ, the nature and feature of the organization is also important. Feature and nature of the people is also important. Those who are working in the organization behavior is also important. And the result, finally, if these two are similar, if these two are mutual, then we will get the result. If these two are mutual and good, then we will get the good result. If these two are not good, very bad, then we will get the bad result. So the final one is the result. Let's see. I have shown one figure. See, the organization is a big one. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದು. ಅದರ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜನಗಳು. So the nature of people, nature of organization is the biggest concept. And the next one big concept is second big concept is the nature of people. ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಸ್ವಭಾವ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಭಾವ, ಅದರೊಳಗೆ ಜನರ ಸ್ವಭಾವ, ಅದರೊಳಗೆ ಬರುವುದು ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ನೇಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಮಗ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ in these two relationships, nature of organization and nature of people. See, the figure shows the overlapping relationship. So the relationship between among the basic concepts in organizational behavior. So these overlapping relationship ಒಂದರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ is a basic concepts. ಇದೇ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗೆ. So it's a basic concept in organizational behavior. In a definition itself, I have mentioned the behavior of a people. Organizational behavior studies the behavior of a people in an organizational setting. So organization success and failure depends on organization and the people. So these two relationship is important. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸು ನಿಂತಿರುವುದು ಜನರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜನರ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇಫ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, we will get a positive result. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ
ದೆನ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜನರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಎರಡರ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಬರುವಂತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಮಗ್ರ, ದ ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. So the total organization behavior stands between the nature of organization and the nature of people. So when all the fundamental concepts of organizational behavior about organization and people are taken together, see all the fundamental concepts, the ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಂತಿರುವುದೇ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ whole organizational behavior is stand in the about studies about the organization and the people's nature together. So people and the organization has to be, they have to be smoothly runs. If both are goes in a smoothly way, then the organization will get the success. So it provides a both. If we study the both, it provides a holistic concepts of subject. So ಇದು ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿರೋದು, ಸಮಗ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಸಮಗ್ರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಸಮಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ, ಇಡಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಮತ್ತು ಜನ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧ ಇಡೀ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೋಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಡೀ ಗುಂಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ the group of people working in the organization. It also studies the relationship of the whole group in the organizations. ಇಡೀ ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂಡ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಒಂದು ಗುಂಪು, ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಜನರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರ್ತನೆ, ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಹೋಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಸಮಗ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. So in order to understand the multiple factors, see here the multiple factors, so many factors are there. It is not a single factor theory. It's a multiple factors. It studies the people as well as the group of people, those who are working in the organization, whole organization and the social systems that influence. See, these are all the concepts, these are all the factors influence the behavior of people at work, and issues should be analyzed in terms of the total situation affecting them rather than in terms of an isolated event or problem. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ issues leads to the problem. Total situation is because of the issues. ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ which helps to this study the issues, which is the reason for the total situation affecting the organization. So ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾದರ್ ದನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರಾದರ್ ದನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ, ರಾದರ್ ದನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಅದರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ which enables to study only the company or the organizational factors, which is not related, not the isolated event or the problems. ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೊರಗಿನದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. Then let's see what are all the nature of sea. There are a nature of people are there, as I have mentioned. See in the diagram itself, nature of organization is there, nature of people is there, then the result is there. First we are going to see the nature of people. Let's see why, because here the 5 factors are there, uh, five uh, 5 behaviors, 5 organizational, 5 basic nature of people, which contributes to the fundamental concepts of organizations. With regard to the people, see, all the peoples are not one and the same. Their behavior is unique. ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ವರ್ತನೆಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. With regard to the people, they are unique. 5 basic premises. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೂಲ ಇದೆ, ವರ್ತನೆಗಳ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದಿದೆ. 5 ಮೂಲ ಅಂಶಗಳಿದೆ. So there are 5 basic premises that the field of organizational behavior makes. ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಜನರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದ 5 differences: ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಿನ್ನತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆ. Every individual is different from each other. So every individual has a unique talent, unique character, unique behavior. So all the people are not one and the same. So individual differences in perceptions, the way they are seeing their goal is also differ from each other's. So perception is also different. So perceptions also studies the differences in perceptions. Then as a whole person, then motivated behavior. As a whole person, then motivated behavior. What are all the motivating factors make them to motivated behavior? ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆ ಅಂತ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನವ ಘನತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ಘನತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯತೆ, ಅವರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. Then let's see the individual differences. See, the idea of individual difference comes originally from psychology. Individual differences, see, whatever ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, whatever initially I have told, to study the organizational behavior, the psychology is a basic concept. So to study the individual differences, every individual is different from each other. So idea of individual difference comes originally from psychology. ಇದರಿಂದಾಗೆ ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಸೊ ಹೋಲ್ individual's behavior is studies under psychology. The idea of individual behavior, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಿನ್ನತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಬಂದದ್ದು
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಾಗಿ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್. People do have much in common. Most of them do have much in common. We are all capable of loving. See, there is some common features also we used to share. ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಲವಿಂಗ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಜನರು, ನಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತದ್ದು, ಪ್ರೀತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್. ಎಸ್, ಇನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಮನ್. People do have much in common. In these are all characteristics, we are all common. People want to be appreciated. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಟ್ ಹೂಮ್, ಯಾರ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರ, ಹೌ, ಹೇಗೆ, ಅಂಡ್ ವೆನ್, ಯಾವಾಗ, ವಿ ಚೋಸ್ ಅ ಲವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಡಿಫರ್, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾರ ವರ್ತನೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ವಿ ಚೋಸ್ ಅ ಲವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಡಿಫರ್. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫರ್. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಡಿಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. So we are all want to be appreciated. In that concept, we are common. But for what reason or for what purpose we want to be appreciated for may again differ. ಯಾಕೆ ನಾವು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. So every person wanted to be appreciated, but for what purpose we are wanted to be appreciated is different. So this is the individual difference. It is vyakti bhinnata. So the implication of individual differences at the place of work are manifold. See, the implications of individual differences at the place of work are manifold. Implications, individual differences we can see in the every organization. We can see the individual differences at the work, at the place of work are manifold. There are so many differences we can see. Manifold ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಜನ, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, because of the individual differences at work, it are manifold. There are so many kinds of differences we can see in the individual, those who are working in the same organization. So ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Then the oldest and the most traditional activities of IO, in the sense industrial or organizational psychologist. So these are all the studies done by the industrial and organizational psychologists. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದಂತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ವಾಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್. See, recruiting, what are all the individual differences we can see during the time of recruiting, ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು. Then selecting, ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. Then evaluating persons, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ
ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು in their personality, in their intelligence, in their talent, especially in their whole perspective, in the physical and psychological factors, they all differ each other. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಂದರ್ಭ, ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂದರ್ಭ, ಇನ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್, ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, and finally while evaluating personnel also we can see the individual differences in the persons, especially while selecting for the work. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಡೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ individual differences. This implies that each individual will say differ in their motivation level. In their motivation level also they are differ. See, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ motivation level. Some people are internally motivated. Some people are externally motivated. Most of the people are internally motivated. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ from the inner side they are without forcing them from their own interest they are working towards the goal. So to reach the goal they are working towards from their own self interest. Some of them wants the external force, the other has to force them to work for the hard, or other has to motivate them. ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು, ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಬರ್ತದೆ. Some people are more motivated, some people are less motivated, highly motivated are there. Intensity is more in some people related to the motivation. In some people they are less motivated. So in a motivation level also there is a difference in the individuals. ಸೊ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವಾಗಿಯೇ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ or boss supervisors force they are motivating to work hard for the company welfare or company well-being. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೆಲ್ಬಿಂಗ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಗಿನವರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಸೊ ಇನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ಸ್ techniques to motivate them. So they are different in techniques of motivation because individual differences is there. ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಅವರ ಗುಣ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನತೆ, ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವರೇ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ okay, now the second one, differences in person. We have already seen the individual differences. As like that, differences in individual differences in behavior we have already seen. Now we are going to see the individual differences in the perception. Difference in perception. Perception is nothing but a pratyakshanubhava ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In their perspective level, as I am perceiving things, you are not perceiving things same. No, see, my perception and your perception is entirely different. ನಾನು ನೋಡುವ ರೀತಿಗೂ ನೀವು ನೋಡುವ ರೀತಿಗೂ, you are seeing the things is completely different. The same things, the thing is same there, or the object is same there, but as I am saying, you are not seeing the same things. So ನಾನು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು, the subject matter, I am understanding the whole subject matter in a different thing, and your understanding level is completely different one. So that is called as perception. The perceiving the things not as it is. See, we can see in the perceiving the things also we can see the differences. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವಂತಹ, ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವ ನಮ್ಮದೇ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವು, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಯರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ಡಿಫರ್. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವವು ಕೂಡ ಅವರು ನೋಡುವ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡುವ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಅದರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಂಕೀರ್ಣ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ, ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ವಿಚ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಸಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸಂಘಟಿಸ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ in our own way, we will understand the information. So our perception is also different. So if the person is going to do the one session, or if a person is going to, we are attending one person's presentation, or we are going to study the person. So in our way, in my way, that person is a good, or in other way, I am thinking that he is a empathetic one, his attitude is a bad, or his attitude is a good one. The other person may perceive that he is a bad one, his attitude is also bad one. So ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಭಿನ್ನ. So the perception, the perceiving the thing is completely different. While we are selecting the perception, these are processes, these are steps are taken place. See, one is selecting the things, then organizing. Selecting in the sense we are selecting, opting the things, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಂತರ ಸಂಘಟಿಸ್ತೇವೆ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, then interpret. We ourselves understand the things in our own way. So while getting the information about the world, after perceiving the whole world, we are interpreting and we are understanding things in our own way around us is what we perceive. ಸೊ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೇನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಿ different situations we are facing in an organization. So this is also mainly valuable when it comes to the organization, different types of situation. So when we are facing different types of situation, the person perceives the situation in a different way. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನೋಡುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ in many different types of situations faced in organization. So each individual accepts it in a different manner. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನೋಡುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. So this also studies. So this process, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ allows people to make reasonably accurate judgments. So accurate judgments in the sense the right kind of judgment, correct, accurate, precise kinds of judgment. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಅವು ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ that's the reason why we can understand the different people's state of mind, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ
ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ perceiving it in a, they are seeing that situation in a different manner. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು, ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the three important applications of social perception for organizational functioning are described briefly. See, ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೂರು ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಮೇಜ್, performance appraisal. So these three are important. Employment interview in the sense while we are selecting the employees for an organization, we are interviewing the persons. So in the interviewing the persons itself, we are getting the perceptions of the person. So the impression, perspectives, employees form of us are based on both verbal and non-verbal communication. While we are interviewing the person through in a verbal, through his word itself, through his speech, through his presentation itself, we will come to know his impressions. So, and non-verbal communication through his body languages also. Through these two communication, ಈ ಎರಡು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಈ ಅಂಶಗಳು. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವರ್ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಿಕೆ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ. ಅಥವಾ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಹ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಆಂಗಿಕ ರೀತಿ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹೌ ವಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಹೌ ವಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಡ್ರೆಸ್, ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಮೇಜ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ want to make a good impression, not only candidates want to make a good impression, ಬರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದಂತ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಆನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಬಂದಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ